I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Nithyanandam Paramashugadam Kevalam Jnanamurtam Paramashivoham. Dvandvaditam Gagana Sadrusham Tattvamasyadilaksham Yegam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavaditam Trigunaragitam Sadgurum Tam Namami. Nithyananda, with the grace and unending compassion of the
Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru, Guru Mahasanidana, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. We welcome you all with love and respect. KAILASA's Nithyananda TV is the official TV programming of Sri Kailasa, the only Hindu nation revived by His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Sri Kailasa is a home to the largest online city in the world, providing authentic teachings, culture, and lifestyle of Hinduism, and its abundant offerings in the digital platform. We request all of you to enrich yourself with enlightenment and enrich the world with enlightenment. Share this live feed on the social media platforms you are watching us. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel, KAILASA's Nithyananda, to receive exciting updates about Sri Kailasa. Every day, Jagat Guru, Guru Mahasanidana, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, gracing us and blessed us with every day Paramashiva's message directly from Kailasa. So, yesterday's and the recent days, Bhagavan gave the direct message from Kailasa. Let us go into the message. Bhagavan started with saying, what is happening as on now is pralaya, not physical deluge like the huge flood of water. Now it is the flood of consciousness. Because it's time for the superconscious breakthrough in the planet Earth, there is a huge flood of consciousness. Due to this flood of consciousness, all the delusion-based systems are all melting down. You all now at this situation, you can see that very clearly it is happening now. There is the huge flood of consciousness is there everywhere. And at this time, the delusion, the system are all melting down. Many of your false hopes are melting down. Many of your false identities, many of your security feelings, and many of your social contracts between you and others, between you and the society, between you and the world are melting down.
when all your lies forcibly removed from you, now exposed to that, when all your falsehood is removed from you, when all your hopes removed from you, when all your dreams are forcibly removed from you, are really made to see that everything around it is melting down. You feel, literally you see that you are melting down. There are multiple things you thought these are eternal. All those things are melting down. For example, you may be thinking that your daily, your lifestyle of daily work schedule, and then that in this time on 2012, Swamiji in the public satsang, he himself mentioned that there will be a superconscious breakthrough will happen on 2020. So he planned to give this experience, this superconscious breakthrough to the whole humanity. He mentioned it on 2012. But it is unfortunate thing that now even is not even allowed to be with the humanity. We all know that Baba Nithyananda Paramashivam, his only mission is to revive Hinduism, to make Sanatana Hindu Dharma as a lifestyle for the human beings. For this, he
received initiation from his Guru Parampara, and from the day one, his mission is only focusing on to create the enlightenment ecosystem to the whole world for the human beings to have the superconscious breakthrough. How at the young age in Tiruvannamalai, Arunachala, Swamiji was grown in that place. The very place is such a vibrant, and it is an enlightenment ecosystem created by many number of gurus from all the sampradayas. That's what in the other satsang, our Swamiji himself said. It is a group of gurus from various sampradayas created this Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. They all joined together, and with their sincere effort, with their blessings, the Bhagavan Nithyananda Paramashivam at the young age was grown in that space. So he also mentioned that he got unique things from different gurus. All the gurus he mentioned in that satsang. Isaki Swamigal gave him the ability to live in Sakaja Samadhi. And Isaki Swamigal is the one who ordained our young Swamiji at the age of 60. On 1994, he performed Yoga Pattabhishekam and made him the Pitadikarta of Arunachala Sarvanya Pita. From that day, Swamiji's mission, his life is to create the same experience what he received from his Guru. He wants to create the same enlightenment ecosystem all over the world. His integrity to the Guru Parampara, he keeps just as his life, and he is living, and at final now he is very successful. In spite of there are numerous attacks against Swamiji Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Why? Because these anti-Hindu forces, they recognized him. They recognized his potentiality that he is the one going to revive the whole Hinduism for the world. So, for the past 20 years, there was a continuous attack on Swamiji to stop him from his activities in creating KAILASA. Not only they stopped with that, they went to the extreme. They want to eliminate Swamiji. More than 100 times. I personally used to travel with Swamiji, and I had gone through along with Swamiji that 100 times more. The assassination attempts had been made through all means by this anti-Hindu forces. In spite of going through all these attacks, Swamiji withstood the grace of Paramashivoham and the Kalabhairava's protection. He survived. He not only survived now he is went on creating his mission, that is KAILASA, the only Hindu nation. He is successfully manifested for the human beings, for all of us. He is the one. He
life we all seen personally 24 hours. Whatever the action he is doing, it is only aiming on to create KAILASA. Only it is aiming on to enrich all the human beings in all the ways he learned from his Guru Parampara. He learned how he learned the ability of Sagajastamadhi from Isaki Swamigal. Like that, he learned Saivishan, Saiva Siddhanta from Panduranganar, and then he received the ability of Achapa, of chanting them in the space of Mahavakya from the Guru Yogi Ram Sarat Kumar, and then Kuppamal Mata Viputanandapuri taught him the Vedanta teachings, and then Yogi Yoganandapuri is the yoga guru who made the young Swamiji's body as a yogic body. Swamiji very proudly he used to tell, now this whole system, this whole yogic body of Swamiji is telling the glory of his yoga guru. Even now, whole day, 24 hours, he can sit in Padmasana and continuously he can do works, continuously keep on doing all the works, giving satsangs, giving healing, giving spiritual teachings, all the things he can continuously do just by sitting in the Padmasana. This is a gift he received from the Guru Yogi Yogananda Puri. Swamiji still remember that when his physical bodies, that flexibility and the yogic sarira seen, he used to say that it is the glory of Yoga Guru. And Swamiji had said the one more good news that it is because of him this yogic body is created. Now he goes to live for 200 more years in the planet Earth to save humanity. Now we are all blessed. Physically he is not available, but though we are all daily receiving him through this online KAILASA Nithyananda TV. We were watching and seeing, getting darshan of Bhagavan Nithyananda Paramashivam are blessed to have Paramashiva himself as a guru in their life. So Swamiji, as he mentioned that he is not allowed to be with the humanity now, but he said, I am absolutely committed to the humanity. As he mentioned that anyone who recognizes Swamiji, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, as Paramashiva, he said that I am here to save and protect from the great pralaya and give them the superconscious breakthrough. So this is the ultimate boon. Now the people who are all waiting to receive him are going to get this. Those who get to see him, definitely they will recognize him as Paramashiva himself landed in the planet Earth in the form of Bhagavan Nithyananda Paramashivam. So this is
Swamiji's boon to all the human beings, anyone who recognizes him as Paramashiva. He himself said, I am going to protect them from this pralaya, from this deluge, from the pandemic fatigue, what they are going to face now, probably in the successive months. It is this love and compassion for the human beings. And now he said he is available and he continues to give darshan every day and initiations every day to the people. Swamiji said to all the disciples, to all of us, he said very clearly, more and more be in Nirvikalpa Samadhi, more and more unclutching, more and more unclutching will be the technique for facing this pandemic fatigue. This pandemic fatigue is not at the physical level. It is deeper. It is not like as with your eyes you can see at the physical level. It is much more deeper. That's what Swamiji said. Each one of us, all the disciples, let focus on enriching the people, more and more people in enriching. This pandemic itself is not going to kill many people. This COVID-19, because of this COVID-19, number of people going to kill is less number, but the kind of impact on the humanity is too much. Now, the whole humanity's lifestyle is getting melting down, is getting affected. The whole, because of this COVID-19, though the number of people going to be killed is less, but major number of human beings, their livelihood is getting affected. That is what Swamiji keeps on insisting all of us to protect them from this pandemic fatigue, to protect them from this destruction, to protect them from this mental breakdown. The solution, the way is unclutching. Unclutching is the technique. Anyone who ever practices, surely they are all saved from this pralaya. Swamiji himself there with them, protecting from this destruction. So that's why Swamiji is telling, let's focus and reach to 100 million people in the world to enrich them with the unclutching. This unclutching, Swamiji himself said, help every individual to unclutch. Whoever practicing unclutching will be saved. So this unclutching is the practical technique as a lifestyle you can add in your regular life. So for all this to learn unclutching, we have the separate
link in our website, KAILASA Nithyananda TV website. You can go and go to that link and see the page of unclutching. From 2003, Bhagavan Nithyananda Paramashivam had spent his whole life, time and energy in expanding this unclutching. The very first 2003, Swamiji gave this unclutching initiation to the whole human beings. This word is very new. It is not in any dictionary. It is the new invented word from Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam to the whole planet Earth. This unclutching, to get the details, what is unclutching and how can you be in the state of unclutching, all those things Swamiji already had contributed, had done from 2003. Swamiji had spoke about this unclutching. So he delivered many number of satsangs on unclutching, and then step-by-step procedures were also in much detailed way it is given. He requests whoever is watching now the KAILASA's Nithyananda TV, we request each one of you to go to that link in our website about unclutching. Enrich yourself with this enlightenment and enrich the whole world with this enlightenment. Share this technique unclutching to everyone, to your friends, families, and to all over the world. You can share and to save and to protect the human beings from this great pralaya, from this big pandemic fatigue. So it is our responsibility to enrich the world with this unclutching technique. And Swamiji himself further he added, saying, not only the unclutching, we have several other things also they can make available in their life. One, that is first and foremost is unclutching. Next, oneness. Be in Advaita. That is, makes you yourself to be in oneness with Paramashiva. Third, you always having consciously decide to have the feeling connection. Feeling connection with Paramashiva. It makes you also experience Paramashiva. And then Mahavakya, that is Ajapa Japa. Chant Mahavakya Om Nithyananda Paramashivoham. This is the Mahavakya given by our Swamiji, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. This Mahavakya, if you start chanting, your whole inner space will go into the direct, the Nirvikalpa Samadhi state, where you are all can be at most peaceful zone. So even though the pralaya happens, Swamiji said, those who are all practicing this unclutching, practicing this oneness, practicing this achapa achapa, they are all having the right time, right opportunity to have the superconscious breakthrough. Swamiji is here to take all of us to have the experience of superconscious breakthrough.
and manifest in our life with state, space, powers, being, superconsciousness of Paramashiva himself. So Swamiji's mission is very, very clear. It is to focus on to create this enlightenment ecosystem. What his Guru Parampara gave it to him, he is now delivered and he is successful in creating this KAILASA as a mission. Now in the digital platform, he is made available for each and every one of us. For the past 20 years, Swamiji had done amazing contributions. For all these techniques, Swamiji himself had given a Satsang techniques and he had detailedly gave the answers. All those things are available in our digital platform for the benefit of each one of us. So for the hard work of Swamiji, we always have gratitude towards him that he had done all the necessary things required for the human beings to face this great pralaya, and not only to sail through that pralaya, to become the superconscious being for the new world order, that is to create the enlightened civilization in the planet Earth. He stepped up each one of us to have this superconscious breakthrough in our life. So whoever recognizes him as a Paramashiva and whoever following him, following his teachings, they are all really blessed people, because there's crores of people are there in the planet Earth now, but only very few thousands of people had got blessings to receive the darshan of Paramashiva himself in their life. So that is the ultimate blessings you all get. So Swamiji further he expanded the techniques of yoga. We can practice everyday yoga. The Pratama Vinyasakram is big. We are all the Kailasa Vasas we used to practice. All those things are all available in the digital platform. You can make use of it, learn it, practice it, and share it to the whole humanity. That is the way we can enrich ourselves, and then we can enrich the whole world. Yoga and then puja. Puja, it is a personal time with Paramashiva himself. So we are all blessed to have his time in our life, to relate with him, to talk to him, to have him darshan, to have the conversation with Paramashiva. The puja is the technique. So all the 6 things, the one foremost thing is unclutching, and then second is oneness with Paramashiva, the third is ajapa. The fourth, feeling connection with Paramashiva. Then fifth, yoga, and then sixth, puja. So make your whole day routine as a part of this each of things. So when you make this as a lifestyle, it is 100% guarantee that you will sail through this great pralaya, and with the blessings of Bhagavan Nithyananda Paramashivam, you will get the superconscious breakthrough and become the superconscious being and be in the part of enlightened civilization
in the planet Earth. The new world order is going to be the enlightened civilization. Swamiji, come down to the planet Earth from Kailasa to create Kailasas in the world. So he successfully created that, and on the auspicious occasion of this Ganesha Chaturthi, Swamiji blessed us, and then he gave the Reserve Bank for Kailasa is ready and is going to launch on the August 22nd on the Ganesha Chaturthi Brahmotsavam day. We welcome you all to have the Brahmotsavam celebration at your place from wherever you are. So come and watch Bhagavan Nithyananda Paramashivam every day in this KAILASA Nithyananda TV and enrich your life and enrich the whole world. Thank you, Nithyananda. What is happening as on now on planet Earth is pralaya. It is not physical deluge as it used to happen earlier. It is not flood of water like tsunami or huge waves from ocean and ocean entering into the land. It is not flood of water, it is flood of consciousness. Due to huge consciousness entering, because of the time for superconscious breakthrough, this conscious flood, all the delusion-based systems are just going to melt down. Human beings can't handle life without delusions, lies, false promises, hopes, false insecurities, false identities. But now, because the delusion is melting down, many of our false hopes are melting down. Many of our false security feeling is melting down. Many of the social contracts between us and the society, us and the nation, us and the world, is all melting down. When all our lies are forcibly removed from us, all our falsehoods, hopes, and false hopes, dreams are forcibly removed from us, when we are really made to see everything around us is melting down, we feel like really our self is melting down. That is what is pandemic fatigue. It is not just at the physical level. Many people are seeing it in front of their eyes, that everything is just melting down. Usually the world changes maybe in 50 years. People around 60 to 70 years think 50 years back, world was like that. Now it's like this. But now, this time, whatever changes happen in 50 years, good, bad, right, wrong, is happening in 50 days. Multiple things we thought as eternal is just melting down. The pandemic, Corona, COVID-19 itself is not going to kill many people, but the pandemic fatigue is going to destroy many people's life. It will be much worse than death. Destruction is much worse than death. Half of humanity's life has started getting affected. Whole humanity's lifestyle is going to be affected. The after effects of Corona COVID-19 is going to be too much. What is happening now is pralaya. The number of people COVID-19 is going to kill may be a less number, but the kind of people it's going to take away from us is going to be too much. And the kind of impact it's going to leave on humanity is going to be too much. Every individual who practices this unclutching will be saved from mental breakdown. Enrich yourself from morning to night with Nirvikalpa Samadhi. You will understand how to joyfully, willfully think. You will learn how you will be unclutched, and thinking will happen as per your will and order. Add more unclutching inside your life and reach as many people as possible and teach them this unclutching. Every individual you teach unclutching now, you're going to save him from the pandemic fatigue, epidemic fatigue, the mental breakdown, which will be inevitable otherwise. There are only spiritual solutions which are going to save people from this pandemic fatigue. If you ever wanted to visit the sacred space of Bhagavan Sri Krishna, the greatest incarnations, Bhagavan Sri Ramachandra Prabhu, Bhagavan Vedavyasa, then this offering that Swamiji initiated yesterday is exactly for us. Devotion has multiple levels, multiple depths. Out of pure gratitude, we can offer something because of simply
how our connection is with the divine form, offering something in the name of puja, or archana, or abhishekam, or homa, or any of those offerings, expressing our pure connection, our feeling connection with that divine form. That can take many forms, and especially with the incarnations like Bhagwan Sri Krishna, Bhagwan Sri Ramachandra Prabhu, who have graced this earth, this planet, not so long ago, and who have showed us the strength, the courage, the compassion, the love, the model human, the model man, Purusha Uttama, Uttama Purusha. And being beloved by the whole nation, the whole Hindu nation. How the devotion can happen at multiple levels. One form is, of course, by offering the puja, offering the seva, and worshipping that form, experiencing that oneness with the form. The next level, taking that to a ultimate level, will be being them, being in the space of the incarnation. Swamiji says the ultimate offering the incarnation makes is not will you be my devotee, or will you be my trusted servant. It's would you be me? Will you be me? Will you become me? So, three beautiful offerings Swamiji has given us, gifts from Sri KAILASA, through which we can experience the space of Bhagwan Sri Krishna, Bhagwan Sri Ramachandra Prabhu, and Bhagwan Vedavyasa. Three Samimas that Swamiji introduced last night, through which we can experience and become the incarnation. The Sri Krishna Samima, the Sri Krishna Nirahara Samima, is all about having a daily diet and reading the Bhagavad Gita and experiencing the space of Bhagavan Sri Krishna. Swamiji gave the Shastra Pramana for the kind of diet that should happen. It says, the cow's butter is beneficial to health, it increases luster, increases bodily agni, reduces vata, pitta and blood, removes piles, problems, paralysis of the muscles on one side of the face and neck. It is very much beneficial in young children and in the aged ones. It is a nectar for infants. So all the dietary regulations that you can follow as part of the Krishna Nirahara Samima. Essentially, Bhagwan Sri Krishna was on a daily diet while meditating on Paramashiva when he delivered the Bhagavad Gita, having only organic dairy products like milk, curd, butter, ghee, cheese, and doing sincere Shiva Puja and reading the Bhagavad Gita for 21 days is Krishna Nirahara Samima. You develop subtle brain grooves to grasp Bhagavad Gita, mirroring the neurons of Bhagavan Sri Krishna. Swamiji very clearly has said he is not translating the Bhagavad Gita, no. He is intercepting the conversation that happens between the Rishi, who is the seer of the Akashic records, and who is the one who decodes and delivers the Akashic records into human readable format.
the Bhagavad Gita. That is why the book on Bhagavad Gita that Swamiji has offered as a gift from Sri KAILASA is Bhagavad Gita decoded. It's not translated. It's not even commentary. It's not even a commentary. It's not an extension. It's not anything of that sort. It is simply decoded. Whatever the conversation happened between the Akashic records, the Ashariri, the unnamed, unknown, formless, and Bhagavan Sri Krishna, how he received those Akashic records and coded them into human readable format as the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita decoded is all about intercepting that conversation, seeing where Bhagavan Sri Krishna was. Swamiji multiple times has said Bhagavan was filled with Upanishads when he was delivering the Bhagavad Gita. He was filled with the Upanishadic conversations. Whenever he relates, he talks about any of the Bhagavad Gita verses, he immediately talks about what the inner space looked like, felt like for Bhagavan Sri Krishna. So that developing the subtle brain grooves to grasp, not grab, to grasp Bhagavad Gita, mirroring the neurons of Bhagavan Sri Krishna. That is what will happen when you follow the Krishna Nirahara Samyama. In the same way, the other greatest incarnation, Sri Ramachandra Prabhu, Swamiji gave this gift from Sri KAILASA, the Rama Nirahara Samyama. The Shastra Pramana says, the sages who were knowers of Dharma saluted the noble Rama, offered fruits, roots and flowers available at the hermitage, and with folded palms addressed him. Bhagavan Sri Ramachandra Prabhu was having forest fruits while he was meditating on Paramashiva and received the Upanishad. Having only forest food diet and doing sincere Shiva Puja and reading the Upanishads for 21 days is Rama Nirahara Samyama. You develop subtle brain grooves to grasp the Upanishads, mirroring the neurons of Bhagavan Sri Ramachandra Prabhu. Exactly what was happening in the inner space of Bhagavan Sri Ramachandra Prabhu. Intercepting it, imbibing it, allowing it, the same to happen inside us, mirroring the neurons. How the Upanishads were revealing themselves, opening up themselves to Bhagavan Sri Ramachandra Prabhu. How he compiled all of them together. Much the same way, the mirroring of the neurons will happen when we follow the Nirahara Samyama, the Rama Nirahara Samyama. And then the third gift from Sri KAILASA, given by Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the Vyasa Nirahara Samyama. The Shastra Pramana for this says, time, fire, action, soil, air, mind, knowledge, penance, water, reliving, and Nirahara. All of these are means for purification. Bhagavan Vedavyasa was on a diet of basmati rice grown in Himalaya near Badrikashram, meditating on Paramashiva when he delivered the Brahma Sutra. Having only organic basmati rice grown in Himalaya, doing the Trikala Sandhya and Agnihotram for 21 days is Vyasa Nirahara Samyama. You develop subtle brain grooves to grasp the Brahma Sutra, mirroring the neurons of Bhagavan Vedavyasa. Such is the power of Hinduism
where you are given the freedom also of your own incarnation of choice, whichever incarnation you feel most connected to, and also the right process, the right techniques, and the right parampara, the Guru Sishya parampara, the lineage which continues to show you the way, how to make it happen, how you can connect with the incarnations, how you can connect and receive the same space, enjoy the same space, mirror their neurons so that the same experience can be had. How beautiful it is to have the science, to have this fundamental technique, the depth of how we can simply enter into the space of Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Sri Ramachandra Prabhu, Bhagavan Vedavyasa, beautifully, in a well-guided manner, given by Jagadguru Mahasannidhanam, the Supreme Pontiff of Hinduism, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. All the while, He will be guiding us, He will be supporting us and making sure that we have the ultimate experience. We have and receive what we expect to have from this Samyama. Paramashiva's message directly from Sri KAILASA was Jivan Mukti, living enlightenment, is establishing your confidence and declaring your conscious integrity and manifesting your conscious will, conscious intention, Satya Sankalpa on cosmic principles. In Hindu tradition, knowledge is sacred. We never try to suppress or oppress, dampen the authority of the knowledge using the concept of sacred. The concept of sacred is used only to strengthen your intensity of seeking, your intention to gain more and more knowledge. This is probably the most quoted beginning of any quest, any spiritual quest. Atato Brahma Jignasa. Let us inquire into the ultimate reality, existence. From a very young age, even school children are taught this sutra. Let us inquire into the ultimate reality, existence. Let us simply inquire into it. The inquiry itself will lead us into the right knowledge, the right answers, the right solutions. Not in a final way, but in a definitive way. Knowledge is sacred. Vidya is divya. We never use the principle called sacred to suppress, oppress, exploration of knowledge. That is the beauty of the tradition. That is why we are so open to upgrading ourselves, evolving ourselves. It is a living civilization. It is a living civilization. It was, it is, and it will be. Sa vidya ya vimuktaye. That is why Vidya is given the form of a woman. In Hindu tradition, the woman of the house holds the entire space together. Her decision, her will persistence makes the whole family flow in the direction of enlightenment. And Swamiji shared how passively, silently, non-aggressively, with tremendous will persistence and patience, his own mother led the whole family towards the direction of enlightenment, just because she is from that heritage. Swamiji says, he doesn't even think she consciously planned it. Just because she inherited the heritage, she kept it alive very passively. Swamiji says he has never seen his mother shouting or fighting or screaming with her grandmother, with her mother-in-law, or my father, her husband, or with anybody in the family. Not to say that there are difficulties of a middle class or a lower middle class in the family in an Hindu village,
Indian village. She had all the difficulties, but she always kept the whole thing together, drove that whole thing in the direction of Jivanmukti, just because this is what she learned from the elders. The ecosystem's inspiration, simple inspiration of the ecosystem. Till you're 25, the ecosystem will inspire you. After you cross 25, you should become a strength for the ecosystem. That is life. You can't go on expecting that the ecosystem should treat you brutally and that it should be strength and support for you. First 25 years is okay, but in the modern day, anyway, we are far more mentally, psychologically, informatively more mature than a Hindu village kid. So you don't even need 25 years. By the time you are 18 or even 16, you claim so much freedom, power and authority due to the society structure, but you don't take the responsibility. And here, Swamiji addressed all the Hindu kids, claiming so much freedom and throwing tantrum without taking the responsibility. He said, pick it up. The moment you turn 18, you should become ferocious with yourself and learn to be the support for the ecosystem. Dharmo rakshiti rakshitaha. When you support or protect Dharma, Dharma supports or protects you. This principle I am taking now is the economic policy, strategy of the principle of Hinduism. The Hindu civilization is focused on Jivan Mukti, whether it follows Saiva tradition or Ganapati tradition or Shakta or Saura or Kaumara tradition or Guru Parampara or Vaishnava Sampradayas or any Sampradaya. Basically, ecosystem, a civilization, samsthana, is focused on enlightenment. People who keep this knowledge of enlightenment and teach are paid, sponsored at multiple levels, paid regularly and sponsored for specific events and supported through grants and donations. And the people who maintain the social integrity by providing protection from the external destructive forces, invading forces, or internally revolting forces, or the Kshatriyas. They are paid and given awards and rewards. The Hindu civilization is fully focused on Jivan Mukti. People who keep this knowledge and teach are paid, sponsored at multiple levels through grants and donations. The people who maintain their social integrity by providing protection from the external, destructive, invading forces or internally revolting forces, or the Kshatriyas. They are paid and given awards and rewards. The knowledge keepers who keep the integrity and efficacy of the knowledge are the Brahmanas. Those who give protection from external invasions and internal revolts and keep the living enlightenment, Jivanmukti lifestyle. The Kshatriyas get paid and are given awards and rewards when they demonstrate the valor of protecting the Dharma. The Vaishyas are supported with knowledge, encouraged with infrastructure and market, given protection for their wealth by the state, and in turn, for all these services from the state to the Vaishyas, they pay tax to the state. Siddhas are empowered with land and all the equipment needed to grow grains or everything needed for the sustenance of life, paid, supported with all their minds, all their needs. It is an amazing, unique, very organized, legitimate civilization. Legitimate civilization. From the pre-Bronze age, the only civilization still alive, of course, in a very critical stage, beaten and broken,
having lost all confidence on themselves. That is Hindu tradition. The problem with this is the kids, they're constantly being told your ancestors are blue and stupid and useless. Once you take away someone's confidence about their heritage and past, he will not have a future because he will not try to replicate the glory of his past in the future. He will just surrender to you and listen to you and then do what he wants. To enslave and kill a civilization, remove their confidence about their glorious past successfully, the poisoning done is what has happened to Hindu civilization. It is almost in the intensive emergency care unit. The only good news is it is not dead. And Swamiji said, I am back to revive. I will not let it die. The Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna says, Chaturvarnyam maya srishtam guna karma vibhagashaha tasya kartaram apimam vidya kartaram avyayam. The four categories of varnas were created by me according to the people's qualities and activities. Although I am the creator of the system, know me to be eternal and I will come back again and again to keep this system alive. The only civilization still alive, not dead, from the pre-Bronzean age is Hindu civilization, Varnashrama Dharma. I'll be back again and again and again to keep this alive. Giving confidence to people on the system is Hindu economic principle. There are numerous examples how the Varnashrama Dharma and the Hindu economy are beautifully built together. They are inbuilt. For example, if a Brahmin does Agnihotra every day, teaches Vedas to the kids, not only he is given a regular salary by the king, all the punya he acquires, the merit he acquires by these sacred actions, by performing these sacred rituals, he not only gets Kailasa after death, he can encash his punya even as a usable currency like grains, precious gems, precious metals, and other items needed to run his life. During the Ashwamedha Yajna, Putrakameshti Yajna, other major Yajnas, Yagas, rituals done by the great kings in their kingdoms, they disperse the punya currency in Bhuloka. This world's day-to-day usage currencies. This principle is going to be a very important principle in Kailasa economy. And Bhagavan very clearly says, he is going to revive this principle. If you serve in a temple, run as per Vedagmas, you get punya, which not only you can use in Kailasa after you leave the body, you can actually encash them, withdraw as currency even for your day-to-day use, which can be in the form of grain, precious gems and precious metals as well. This is the fundamental policy. This is how the whole thing is laid out. The Kailasa economic strategy and policies are completely evolved based on this platform. It is bringing economic legitimacy to the all religious activities that you perform. For example, if you go around Arunachala Purana describes that you get certain punya with which you can achieve and enjoy Kailasa.
Not only you get that, you also get the country's currency to withdraw and receive in the form of grain, precious metal, or precious gems. The ritual happening where all the disbursement happens is the yaga, yajna, conducted by the kings in those days. For example, a Brahmin comes, the senior Brahmins decide this person is practicing this many Vedic rituals and teachings, so he gets this much of punya in Kailasa and this much of country currency in the form of grains, precious gems, metals, clothes, whatever. This was a long living economy of Hindu tradition, Hindu samsthanas and Hindu kingdoms. I will revive it, Swamiji said, with the grace of Ganapati and Paramashiva and all the gods and goddesses of Sri Kailasa. With their blessings, I will revive it. These principles are elaborately described in the Vedas and Agamas. That's going to form the basic structure of Kailasa economic plans and strategies. Everyone is supported beautifully. No one feels insecure to manipulate or exploit the economy. It is such a tremendous, deep confidence building system, and so much of security was given. My gurus, Swamiji said, performed the Yoga Pattabhishekam in 1994 and have put me on the throne all my last 26 years of life. Whenever I tried to do in Ramakrishna Mission as a volunteer, sannyasi, or after I started the Sangha, all my economy policies were trying to revive these principles of Hinduism. How we can give confidence to people on the living enlightenment system. And how that can become not only the cosmic currency, but even the country's currency. And sure, we are going to learn more about these revelations and much, much more. The secrets, the inner works, the framework of the Kailasa currency, all of that. And on Ganesha Chaturthi, we are going to actually see the currency in action. So, exciting times ahead. It is now time for us to sit in Upanishad with His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. This is the moment to enrich yourself with enlightenment and enrich the world with enlightenment. Sit in Vajrasana as much as your body is willing to and chant the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. ஆயர்குல மன்னன் இங்கே வந்தாச்சு, நல்ல தியானம் தர நித்யன் என்று ஆயாச்சு. ஆயர்குல மன்னன் இங்கே வந்தாச்சு, நல்ல தியானம் தர நித்யன் என்று ஆயாச்சு. ஆறுமுகன் தந்தை இங்கு வந்தாச்சு, ஆறுமுகன் தந்தை இங்கு வந்தாச்சு. அடநாலு முகனும் நாரணனும் சேர்ந்தாச்சு, சேர்ந்தாச்சு. ஆயர்குல மன்னன் இங்கே வந்தாச்சு, நல்ல தியானம் தர நித்யன் என்று ஆயாச்சு. ஆறுமுகன் தந்தை இங்கு வந்தாச்சு, ஆறுமுகன் தந்தை இங்கு வந்தாச்சு. அடநாலு முகனும் நாரணனும் சேர்ந்தாச்சு, சேர்ந்தாச்சு. ஆயர்குல மன்னன் இங்கே வந்தாச்சு, நல்ல தியானம் தர நித்யன் என்று ஆயாச்சு. மூணு தெய்வம் ஒரு ரோவில் நின்னாச்சு, அட மூணு தாயும் வந்து இங்கே ஒண்ணாச்சு. மூணு தெய்வம் ஒரு ரோவில் நின்னாச்சு, அட மூணு தாயும் வந்து இங்கே ஒண்ணாச்சு. கொள்ளை அழகும் பிள்ளை மனமும் கொண்டாச்சு, கொள்ளை அழகும் பிள்ளை மனமும் கொண்டாச்சு. அட பேச்சி நீலே அமுதம் தன்னை உண்டாச்சு, அட பேச்சி நீலே அமுதம் தன்னை உண்டாச்சு. கண்ட நெஞ்சும் இன்பத்திலே பித்தாச்சு, கண்ட நெஞ்சும் இன்பத்திலே பித்தாச்சு. அட மூட மனம் கூட ஞான வித்தாச்சு, வித்தாச்சு. ஆயர்குல மன்னன் இங்கே வந்தாச்சு, நல்ல தியானம் தர நித்யன் என்று ஆயாச்சு. ஆறுமுகன் தந்தை இங்கே வந்தாச்சு, ஆறுமுகன் ॐ नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respect. I welcome all the living and practicing Hindus from all over the world. I welcome all the Sarvanyapita Kartas, Yajamans, Manifestors, Sarvaparityagis, Shrimahans, Mahans, Kotari, Tanidar, visitors, viewers, Kayakalpa Yoga participants, KAILASA's e-Gurukul students, KAILASA's ministers, ambassadors, diplomats, consulate generals and supporters, Paramashiva Ganas, Paramashivoham Season 10 participants. I welcome all of you with my love and respect. First, let us offer our worship to Paramashiva Ganapati as part of the Ganesh Chaturthi Brahmotsavam, then enter into the Satsang.
Nithyanandam on the auspicious 8th day of the Ganesha Chaturthi Brahmotsavam. Sri Mahaganapati Ananda Ganesha is gracing with Ashtabhuja and Ashtayudhas, 8 hands and 8 ayudhas, seated on the Swarna Simhasana in the Adi KAILASA Nithyananda Peetham. We now offer our worship at the divine feet of Sri Mahaganapati Ananda Ganesha and at the feet of Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Swamiji. नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्योऽस्मान् धूर्वति तन्धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्तितमं पप्रितमञ्जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्धानन्दृगं हस्वमास्वार् मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे मा भेर्मा संविक्था माध्वा हि गुंशम् ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्री महागणपते नमः आनन्दगणेशाय नमः उपमाघ्रापयामि ॐ ईप्यस्वजातवेदो वघ्नन्निरृतिं मम पशुभिश्च मह्यमापह जीवनं च दिशो दिश मानो हि गुंसि जातवेदो गामश्वं पूर्णं जगत् अबिभ्रदग्न आगहिष्यामा परिपातय ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्री आनन्दगणेशाय नमः ॐ श्री महागणपतये नमः एकहारतीदीपं सन्दर्शयामि ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्री महागणपतये नमः आनन्दगणेशाय नमः नानाविधानि नैवेद्यानि निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनं समर्पयामि सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्री महागणपते नमः आनन्दगणेशाय नमः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः सर्वोपचारपूजार्थे सर्वापराधक्षमापनार्थे समस्तमङ्गलप्राप्त्यर्थे सर्वरक्षासिद्ध्यर्थे आनन्दकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि Paramashiva's message directly from KAILASA. Life is the Navarasa Nataka, Navarasa Natya between what you believe as you, inner image, what you project yourself as you to others, outer image, what
others actually believe you, others' image. What your enemies are trying to project about you. Enemy's image. Fourth one I am introducing, listen. Life is nothing but the Navarasa Natya, Nataka between these four. If you imagine, just imagine your life as a movie, cinema story. Bollywood, Tollywood, Hollywood, Jollywood, Bollywood, Kollywood, any wood you can, sandalwood, any wood you can take it as any wood, whether Hollywood or Bollywood or Kollywood or Tollywood or Jollywood, any wood. You consider your life as a movie. The image you really have about you is a hero. The image you have about you, inner image, your inner image, that is hero. The image you project about you to others, outer image, that is heroine. The image your enemies want to project about you, build about you, that is a villain. The image actually others believe is an audience. Understand? Just spend a little time thinking, visualizing. This example. Man who puts time, treasure, talent, energy, everything on his inner image, unconsciously builds it, wins the game. He becomes the hero forever. Understand? Movies' climaxes are not conclusions. Many times, the life continues after the movie climax. Always in the movie climax they show they happily lived ever after. But after that, if you continue the scene only, you will understand. Understand? Climaxes are not conclusions. Anybody wants heroic conclusion about your life, put your time, treasure, talent, energy, everything on working on your inner image. Understand? Your inner image is the conscious blueprint of you. Even if it takes 6 months, 1 year, 2 years, spend time on it and make it happen. I tell you, I really tell you, simplest thing, if you can just conquer your junk hungry pattern, not even your hunger for real food, your hunger for junk food. If you can conquer even 1 or 2 patterns, like stop this stupid non-veg, stop this destructive plastic food like products, not the real food. I can list many things. Food like products but not real food. But it can create a strong pattern of addiction in you. It can send a strong signals inside your system
demanding those same food to be supplied to you. Understand, the visual and the taste and the way it shakes your whole nervous system and decision making system. Once you are addicted to those junk food, you are forced to pick them up again due to the modern day marketing technology has destroyed integrity, compromised integrity, gone to the extreme. For the sake of marketing, they will do anything. Even the touch, how you feel when you touch the food, from that touch softness, everything is designed, and the integrity to your health is absolutely compromised. In a way, I will say even it's a criminal conspiracy. It goes to the extent of not only not caring about your health, going to the extent of criminally conspiring to destroy your health so pharmaceutical industry can make money out of your life. Understand? The texture, the touch of the food. The food is designed, the food-like products are designed to give pleasure for all your five senses. The smell and the music associated with the commercials and the restaurants. When you go to the restaurants, the music used there and the music used in commercials are all, you unconsciously record all of that and keep it inside. If you are little aware, you can see whenever you see that food, automatically your mind internally plays the same music inside you. If you are little conscious and you have the capacity to unclutch, you can understand what I am saying. The food-like products, junk food, not only engages your tongue, taste buds, it engages your eyes, it engages your touch sense, it engages your smell sense, unconsciously it even engages with your music sense. Hey. Escape. Save yourself from the food-like products. PhDs are employed to do research and enhance the salt taste. As soon as a potato chip enters the mouth, how it should just terrorize your senses. Nobody bothers about your health. It just have to terrorize your senses, excite your senses. So again and again and again, the moment you see the visual, your tongue sends the strong signal to your brain, hey, get me that. You simply, like a slave pig, go and catch. You grab that and eat that shit. Even many of these junk food as not only the flesh of the animals, shit of the animals is there. The shit of the animals are there. But the tongue is so powerful, does not allow you to look into the ingredients. My Gurukul kids are blessed because they are given the best food.
almost 100%, if they don't go for vacation back to their home, I can say they have 100% pure body. The kids who never went to vacation back home, stayed only in our Gurukul and grew up, I can say literally you have 100% pure sattvic body. Because there's no shit added into you. Blessed are those kids who never went back to home and had that junk shit as food. Hey, there is nothing to learn in the world. Till 25, if you just keep yourself pure brahmachari, healthy body, no toxins, that is enough. Your energy is the currency for your life. I know what really need to be taught. Not that stupid maths. Not that stupid things about biology. Your biology need to be built. Your lessons about biology is stupidity. Your biology need to be built. Listen carefully. The modern day junk food industry has put so much of time, treasure, talent, literally to seduce you to the level of pornography industry. I tell you, modern day food industry, junk food industry destroys your health 1,000 times more than pornography. I'm not promoting pornography or supporting pornography. Don't make wrong conclusions. I'm only saying junk food industry is 1,000 times worse than pornography. The way it destroys your health. Even if you break one pattern of addiction to junk food, your inner image will release so much energy. Understand? Spend your energy in chiseling the hero, you will be real hero. Hero in your life story, in your autobiography movie or biography movie is your inner image. Chisel the hero character. Chisel the hero character. Villain will become irrelevant. Audience will enjoy you and you will naturally have your heroine. Villain will become irrelevant only for the people who chisel their inner image, their hero. Listen. Listen. Knowing life is nothing but Navarasa Nataka between these four. Inner image, outer image, other's image, enemy's image. Knowing that this four image, life is the Nataka, Navarasa Nataka between these four image. Sometimes romance, sometimes fight, sometimes anxiety. The Navarasa
Navarasa Nataka between these four images is your life. Knowing it and relaxing is the comedy track of your life's movie. I tell you, anyone who thinks of himself as comedian and takes himself very lightly and able to unclutch from all four and enjoy the life will be the real hero in the history. Anyone who gets serious about thinking himself as a hero or a villain becomes a comedian. Taddi, loose, ba. Listen, if you understand life is an avarasa nataka between these four, you will take the life so lightly, joyfully. You will spend all your time, treasure, talent, energy, everything in chiseling the hero, the conscious blueprint of you. And you will take the whole life very lightly, casually. You will actually see yourself as a happy comedian. But in history, you will be recorded and known as a hero, even by your villains. Even by your villains. People who take themselves very seriously and try to be a hero or villain, not only in reality they become jokers, in history they become jokers, even they lose respect on themselves and consider their life is a failure. Cosmos records them as a comedy piece. I tell you. Life is never as a nataka between these four images. Put your whole energy in building conscious inner image. The inner image you are carrying now is an accidentally forced on you or procured by you. Now, consciously build it. Start building it. I can tell you multiple things I learned from my gurus. To build yourself consciously. Once Kuppammal, Raghupati Yogi, Isaki Swami, all three of them were sitting. Talking some future plans about my future. And Isaki Swamigal has told one of his devotees, disciple, to give money for building the ashram for me. And the money was given to Kuppammal, and Kuppammal was telling Isaki Swamigal what all the work has happened, and then the discussion was going on about building my future. And
In those days in Tiruvannamalai, there was a Kalyana Mandapam called Meenakshi Kalyana Mandapam. It is in the street Kamakshi Amman Koil street, behind the Kamakshi Amman temple. In Tiruvannamalai, there is a street Kamakshi Amman Koil street. Behind that Kamakshi Amman temple, there was a Meenakshi Amman Kalyana Mandapam. There was a meeting done by Viswa Hindu Parishad. One of my father's classmate, and I think I can say that my father's friend, name is ABT Shaktivel. He was the president of Viswa Hindu Parishad, and in Tiruvannamalai Viswa Hindu Parishad, Hindu Munnani, all of them are very close association. They are doing a wonderful job. And they will, in those days, they used to conduct regularly this, even for Ayodhya Rama temple, the bricks, they used to worship in every home. And I still remember I got one brick from ABT Shaktivel and worshipped in my home for 11 days, singing Rama Bhajan, Rama Nama Sankirtana, and then doing puja and taking it and handing it over. Few rupees in those days, some I think 80 or 90 rupee I could collect from all my family, friends and everyone, and collected and gave. Surely less than 100 rupee. Gave that donation also. And like this, lot of activities will happen. That day there was a meeting. Some people who are teaching about the Hinduism and how to be the Hindu activist. There was a meeting, and all three of my gurus insisted I go and participate in that meeting. I said, if you guys say, I will naturally go. And they took me to the meeting, and I could see the sincerity of my gurus, how constantly they will think for me. Constantly they will work on molding me, chiseling me, carving me, building me. They insisted that I should go to Ramakrishna Mission and have training in Ramakrishna Mat. Kuppamal even tried reaching out to them, but Ramakrishna Mat said only after 18 they can accept anyone. But I was not 18 at that time. But my gurus know that they are going to leave the body soon, so they gave sannyas and initiation, everything to me. But they gave me the instruction that I should go and spend some time in Ramakrishna Mission and learn. I said, how Ramakrishna Mission will not allow me anymore, because they don't accept the sannyasis who have taken sannyas from other sampradaya. Only the brahmacharis who have not taken sannyas or who are not married, only they can join in Ramakrishna Mission, and they have to be sannyasis in the Ramakrishna Mission. Means the Ramakrishna Mission will initiate and give sannyas. But my gurus, because they are going to leave the body, they already, at that time I did not know they are going to leave the body, but they gave all the sannyas initiation, all the proper rituals are done, everything is done. But they were insisting that I should go and learn from Ramakrishna Mission. I said, how is it possible? Because they will not allow anybody who is a sannyasi from other sampradaya. Then
my guru has contacted one of the sannyasi of Ramakrishna Mission. They said he gave a idea. See, he can come and be a volunteer here. Only after 10 years, the sannyas interview will happen. In that interview, if the Guruji decides, the Guru decides, he can even give sannyas again. If the Guruji decides he doesn't want to give, then he will be asked to leave. Or he can be a volunteer. He can continue to be a volunteer brahmachari. Volunteer sadhu, that will not be a problem. There will not be a problem in being a volunteer and learning. Anyhow, so it was decided that whether they will give sannyas to me or not, I will go and be a volunteer and learn. And I was very sure they will not give me sannyas because I formally received, not only received sannyas, it is documented. And I did not hide from Ramakrishna Mission. When I went, Ramakrishna Mission Swamis, they know that I already had a guru and the guru has given me sannyas. And even I brought some of the Ramakrishna Mission sadhus to Tiruvannamalai to show my guru's samadhi. And we have photographs of all of them visiting Isakki Swamigal's samadhi. And this is my photograph in Ramakrishna Mat as a brahmachari. And we have photographs of even Ramakrishna Mission sadhus coming to Tiruvannamalai and visiting my guru's samadhi. Anyhow, my gurus continuously worked on me, chiseling me. They insisted I should go and learn from Ramakrishna Mission, Bhagavan Swaminarayan's organization. The various internal sampradayas of Ramakrishna Mission and Swaminarayan Sampradaya. They insisted. Only now I know, because this whole Kailasa, the Moola Linga, the conscious blueprint of this Kailasa is from Ramakrishna Mission. The conscious blueprint, this Kailasa. I want to clarify, Moola Linga is not a physical object. I don't want any stupid, this Tamil Nadu publicity seekers going and giving a complaint, oh, Nithyananda stolen Ramakrishna Mission's Moola Linga. Stop. When I say Moola Linga, I mean conscious blueprint. The conscious blueprint of Kailasa, like a Hindu knowledge, Hindu administration, Hindu management, Hindu publication, everything I learnt from Ramakrishna Mission. I should tell you, I should put this on record. Forever, me and my Sangha is indebted to Ramakrishna Mission. Every brick of Ramakrishna Mission is built with integrity. The level of purity, integrity, commitment, authenticity Ramakrishna Mission sadhus live is unimaginable. Actually, there was a time I felt this Dravish gang may kill me. So that time my first choice was, if I was killed, this whole organization should go to Ramakrishna Mission. But unfortunately, Ramakrishna Mission will never accept any organization built by other Sampradaya sannyasis or other traditions. They
they will run only their organizations and they will not accept anything from other sampradaya. Because I did not have the choice of Ramakrishna Mission, I went to the second choice. Okay, let me make this Guru Parampara and write it to Tiruvannamalai and Kanchipuram, Madurai. People may ask why this is the photograph of some of the Ramakrishna Mission sadhus visited Tiruvannamalai, and we have photograph they even going to Isaki Swami Samadhi, Panjamukam. This is my Purvashram grandfather's home. The Ramakrishna Mission sadhus visited, and this is the Panjamukam where brahmacharis and swamis of Ramakrishna Mission visited. I took them to show my Guru's Samadhi. I wanted everyone to know, I want this to be on record. All the best things I have in my life is the gift from Ramakrishna Mission. I feel pride being a volunteer or a brahmachari, devotee of Ramakrishna Mission. I want to put this on record. Some of the great swamis who inspired me, molded my life, Swami Gautamananda ji, every behavior of him is directly representing Ramakrishna. Swami Kamalatmananda ji, Swami Raghaveshananda ji, Swami Vitabhayananda ji, Swami Vimurtananda ji, Swami Satyajnanananda ji, Swami Asudoshananda ji. I want this to be on record. There was a brahmachari, Maharaj, Vijayaraghavan Maharaj, used to be the accounts department in charge. The integrity, I don't know his sannyas name, his name was Brahmachari Vijayaraghavan Maharaj. Absolute integrity. Wow. Swami Jnanadananda ji, manager of the Mailapur Mutt. My own Guru, Diksha Guru, Swami Ranganathananda ji, is a giant. He's a second Vivekananda Ramakrishna Mission produced. Swami Ranganathananda ji is the caliber of personality like Swami Vivekananda. Of course, I am no way comparing or disrespecting anyone by comparing with anyone. I only wanted to offer my gratitude and put this on record. Each one of them have deeply impacted me. The Shiva Bhakti of Swami Kamalatmananda ji, the bold, courageous way Swami Kamalananda ji used to face media. See, those days there was a big scandal that Ramakrishna Mission was trying to close the schools. There was a media attack on Ramakrishna Mission. The T Nagar Ramakrishna Mission Ashram in charge, Swami Kamalananda ji, the strength and boldness with which he handled the media. Oh God. The extreme cool administration skills of Swami Gautamananda ji. Extreme hard work of Swami
Satyajnanandaji, Asudoshanandaji, Swami Vimurtanandaji. These three Swamis. 24 hours they will work. The greatest author, researcher I have seen in my life personally is Swami Asudoshanandaji. I want this to be all on record, so my sannyasis, my disciples will learn from Ramakrishna Mission. I also wanted to tell one more thing. All the youth in India, if you are between 18 to 25, I insist, recommend very strongly, you go and stay in Ramakrishna Mission at least for a few years and have brahmacharya training. You see, if you stay there and continue, win and take sannyas successfully, that's great. At least try few years. It will give you an amazing grounding in life. Nobody can shake me just because of the grounding Ramakrishna Mission gave me. Personality like Swami Gautamanandaji, personalities like Swami Kamalatmanandaji. I was his edubudi, literally for Kamalatmanandaji, I was his student, brahmachari. When he dictates, I will take notes, and actually I learnt literally Tamil from him. Writing, reading, everything is a giant. But his humbleness, I should put this on record. After I started my own organization and became a guru, known all over the world, I went to Madurai. Madurai, we had a large satsang, I think in Raja Muttaya Hall. Hall was full, and the song to welcome me, the welcome song was played, and on the stage there was a huge throne. I walked into my hall to give my satsang. The whole Madurai, thousands of posters, flyers. I was walking into the hall with a humble, bowed way. I walked with a humble namaskar and bowing down. Suddenly I saw one saffron clothed Swami sitting in the audience. Audience, not on the stage. Audience. I was shocked. I looked deeply. I saw Swami Kamalatmanandaji. We did not invite him. I should have actually invited him formally and had a simhasan for him on the stage. But somehow I was very reluctant. Will he come if I invite? And even if he comes, will he have any difficulty or any disturbance from the organization side? Or you see, Ramakrishna Mission is a large organization. There are many isms, means some may not fully agree with the way I am working. And I had my own thoughts, so I did not invite him. I was shocked when I saw him sitting in audience. I just straight went and fell at his feet and said, his extreme humbleness, he just slapped me on the back. Hey, nalla pesriyan paakardukaga vandanda. Poda stage la poi ukkarra. He told in Tamil in singular. He nicely slapped me on the back. That's the way
He relates with me. I relate with him like I am his son and he's my father, and he is literally giant. And he said that in singular. I just came to see how you are talking. Go and sit in the stage. I said, nothing doing. I cannot sit in front of you in the stage or the throne. I will shiver. I cannot speak. You please better sit in the throne. I made him sit in the main throne, and side I put a separate chair for me. I sat in that chair and gave the public satsang. This is the only satsang you will see in my whole 26 years of public life where I will not be in the main throne. I will be in the side throne. We have the photographs and videographs. I will pull it out. I will be in the side, in a small chair, and giving the satsang. Kamalatmananji will be the main throne. In Madurai, in Raja Sir, Muttaya Hall, the satsang was organized, and actually till that time many people did not even know that I am from Ramakrishna Mission background. I said, nothing doing, no question of sitting in the throne in front of you. It will be not only I don't have a guts to speak in front of you, it will be droha to the Guru Parampara. I might have left the organization, but I cannot leave the Guru Parampara. You see, organization is different and Guru Parampara is different. I can't leave the Guru Parampara, or I can't disrespect the Guru Parampara. That's why the first ashram I created, I dedicated it to Sri Ramakrishna. I cannot disrespect Guru Parampara. He did not agree. He said, no, you have to sit in the stage. It's a satsang organized on your name, and people have come to listen to you, not to me. I said, nothing doing. You have come. I cannot sit in front of you in throne. You better sit in the throne. I will sit next to you in the side. I will put a separate chair. I put a separate chair and sat on that. And he sat in the throne, and in the satsang itself I said, I am just an ordinary small boy in front of Swamiji, giant-like personalities, Swami Kamalatmanandaji. His Shiva Bhakti, oh God. He is a real Bhakta, real devotee I have seen in my life. His commitment, extreme, sincere, integrated commitment. I tell you, one of the greatest decisions my gurus did for me is insisting that I should go to Ramakrishna Mission and spend time in Ramakrishna Mission and Bhagavan Swaminarayan's organization. Of course, I did not spend much time with Swaminarayan's organizations, but I had exposure. Try to pull out the 2000. This is the photograph of the first ashram I built in Erode. See, actually, my gurus have built one ashram for me in Tiruvannamalai. This is the first ashram I built. I dedicated that to Sri Ramakrishna. You can see Ramakrishna, Vivekananda, Sharada Devi. And even the ashram name, I named it as a Sri Ramakrishna Dhyana Peetam. You can see in the banner.
The name is Ramakrishna Dhyanapeetham. I still have that photograph of Sri Ramakrishna with me. Small photograph of Ramakrishna. I still have it with me. And this is the banner, Ramakrishna Dhyanapeetham. The first ashram dedicated, built by me and dedicated to Sri Ramakrishna. I think it happened in 2001 April 14th. 2000 April 14th or 2001 April 14th, I think. Maybe 2001 April 14th. So, the essence of what I am trying to convey is work on your inner image, consciously building it. I never understood why my gurus insisted on working on my inner image so much. Only now I understand why building the conscious blueprint is so important. The inner image, consciously. Pull out that Madurai, the photographs. I wanted the world to see it, and I want to put this on record. I will not be on the center stage or the throne. We actually have a habit in our Sangha. Nobody will sit in the stage. Very rarely we invite somebody else to come and sit in the stage. That also will be in the side chair, and very few functions you will see people sitting with me in the dais. Otherwise, whatever size may be the dais, large 60 by 40, sometimes even the dais will be 100 by 60. There will be only one throne and I will be sitting, that's all. That's the way our whole Sangha works, and this is the only satsang you will see. In the main throne, I will not be there. In the side throne only I will be there. And I want this to be on record, and I wanted forever. All the Kailasians should remember, we are indebted to Ramakrishna and Ramakrishna Sampradaya. Nanum en vamsamum. Ramakrishnarukum Ramakrishna Sangathirkum adimai. Nanum en vamsamum. Ramakrishnarukum Ramakrishna Sangathirkum adimai. I used to do all the small work. Like sweeping and wiping the temple, cutting vegetables, cleaning the restrooms, and I am very proud about it. I want to put this on record that
volunteering, working in Ramakrishna Mission. It's a tradition. All brahmacharis have to do cutting vegetables and cleaning the temple, mopping and washing the bathrooms. This all is the traditional training in Ramakrishna Mission. Everyone has to do, and all that gave me tremendous grounding. Setting the standard. I'll very strongly recommend any youth in India, if you are male between 18 to 25, join Ramakrishna Mission. Spend as much as you can, as many years as you can in getting brahmacharya training. If you are female, join Sarada Mission between 18 to 25. 18 to 25. Spend as many years as possible as brahmacharini. Whether you succeed and take sannyas or not is secondary. If you take sannyas, great. If not, that training will give you real grounding about life. It will teach you life, I tell you. I have begged in thousands of houses and ate, so I know the best taste. Same way, I have seen thousands of monasteries. I know the best place. Ramakrishna Mission is the best place for anyone to have training. 1000 வீட்டில் பிச்சை எடுத்து தின்னவனுக்கு பெஸ்ட் ருசி எதுன்னு தெரியும். 1000 மடத்துல தங்கினவனுக்கு பெஸ்ட் மடம் எதுன்னு தெரியும். நேர்மை, நீதி, நியாயம், ஆன்மீகம், தூய்மை, இது எல்லாத்தோட மொத்த வடிவம் ராமகிருஷ்ண மடம், ராமகிருஷ்ண இயக்கம். 18 வயதிலிருந்து 25 வயதுக்குள் இருக்கின்ற எல்லா இளைஞர்களும் இந்தியாவில் தயவு செய்து ராமகிருஷ்ண மடத்தில் சேர்ந்து பிரம்மச்சரிய பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பயிற்சியில் வெற்றி பெற்று சந்நியாசம் எடுத்து அங்கேயே இருந்தீங்கன்னா நல்லது. அப்படி இல்லை, முடியலைன்னு நீங்க வெளியில வந்தா கூட தப்பு இல்லை. அந்த பயிற்சி உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும். இப்ப நான் சத் சங்கத்துல சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கை எங்கயா, நீங்க உங்களை பத்தி வச்சிருக்கிற கருத்து, நீங்க உங்களை பத்தி உலகத்துக்கு காட்ட முயற்சி பண்ற கருத்து, உலகம் உங்களை எப்படி பார்க்குதுன்ற கருத்து, உங்க எதிரிங்க உங்களை பத்தி எப்படி இமேஜ் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த கருத்து, இந்த 4 கருத்துக்கு நடுவுல நடக்கிற நவரச நாட்டிய நாடகம் தாங்க என் வாழ்க்கை. நல்லா கேளுங்க. உங்களை பத்தி நீங்க வச்சிருக்கிற கருத்து, நீங்க உங்களை பத்தி எதுவா நம்புறீங்களோ அந்த இன்னர் இமேஜ், நீங்க உலகத்துக்கு உங்களை எப்படி காட்டணும்னு விரும்புறீங்களோ அது அவுட்டர் இமேஜ். உலகம் உங்களை எப்படி பார்க்குதோ அது அதர்ஸ் இமேஜ். உங்க எதிரிங்க உங்களை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி உங்களை பத்தி பில்ட் பண்றாங்களோ, உங்க இமேஜை பில்ட் பண்றாங்களோ அது எனிமீஸ் இமேஜ். இந்த 4 பிம்பத்துக்கு நடுவுல நடக்கிற நவரச நாட்டிய நாடகம் தாங்க என் வாழ்க்கை. உங்க வாழ்க்கைய ஒரு சினிமாவா கற்பனை பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க உங்களை பத்தியே வச்சிருக்கிற கருத்து, இன்னர் இமேஜ் தான் ஹீரோ.
சினிமாவை உருவகப்படுத்தி பார்த்துக்கோங்க உங்க வாழ்க்கையை. ஹாலிவுட்டு, பாலிவுட்டு, டோலிவுட்டு, கோலிவுட்டு, சாண்டல்வுட், என்ன வுட்டா வேணா வச்சுக்கோங்க. உங்க வாழ்க்கைய சினிமாவா நீங்க உருவகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க உங்களை பத்தி வச்சிருக்கிற கருத்து, அந்த இன்னர் இமேஜ் தான் ஹீரோ. நீங்க உங்களை பத்தி மற்றவங்களுக்கு காட்டுறீங்களா பாருங்க, உலகத்துக்கு காட்டுறீங்க அந்த அவுட்டர் இமேஜ். நீங்க எப்படியா வேணா உங்களை பத்தி நம்பலாம், உங்களை பத்தி மற்றவங்களுக்கு காட்ட முயற்சி பண்ணுவீங்க. அந்த அவுட்டர் இமேஜ் தான் ஹீரோயின். உங்க எதிரிங்க உங்களை பத்தி உலகத்துக்கு காட்ட முயற்சி பண்ற இமேஜ் அதுதான் வில்லன். உலகம் உங்களை எப்படி பார்க்குது, அந்த அதர்ஸ் இமேஜ் அதுதான் ஆடியன்ஸ். இந்த நாலுத்துக்கு நடுவுல நடக்கிற நவரச நாடக நாட்டியம் தாங்க என் வாழ்க்கை. இதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்தனை பண்ணீங்கன்னா புரியும். நீங்க உங்களை பத்தி வச்சிருக்கிற கருத்து, இன்னர் இமேஜ், தமிழ்ல வேணா சுயபிம்பம்னு சொல்லிக்கலாம். நீங்க உங்களை பத்தி மற்றவங்களுக்கு காட்டுற இமேஜ் அவுட்டர் இமேஜ், வெளி பிம்பம்ன்ற வார்த்தை வேணா தமிழ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றவங்க உலகம் உங்களை பத்தி எப்படி பார்க்குதோ உலக பிம்பம்னு வச்சுக்கலாம். உலகம் உங்களை பத்தி எப்படி பார்க்குதோ, அவுட்டர் த அதர்ஸ் இமேஜ். உலகம் உங்களை பத்தி பர்சீவ் பண்ணுதோ எப்படி, அதுதான் அதர்ஸ் இமேஜ். இப்ப உலக பிம்பம்னு வச்சுக்கலாம் தமிழ் வார்த்தையில. உங்க எதிரிங்க உங்களை பத்தி எப்படி கட்டமைத்து காட்டுகிறார்கள், காட்ட முயற்சிக்கிறார்கள், அது எதிரிகளின் பிம்பம்னு வச்சுக்கலாம். எதிரிகள் உங்களை பற்றி கட்டமைக்கின்ற பிம்பம், எனிமீஸ் இமேஜ். நல்லா புரிஞ்சுங்க. உங்க எதிரிகள் உங்களை பற்றி கட்டமைத்து காட்ட முயற்சி பண்ற அந்த பிம்பம் மற்றவர்களுடைய கருத்தை மட்டும் பாதிப்பதில்லை, நீங்களே உங்களை பற்றி வைத்திருக்கும் கருத்தை கூட இவர்களால் பாதிக்க முடியும். அதுதான் மிகப்பெரிய கொடுமை. இந்த எதிரிகள் அந்த அளவுக்கு விஷம். இந்த எதிரிகள் பிம்பத்துக்கு நான் வேணா ஒரு அழகான இனிமையான வார்த்தை கொடுங்க, திராவிஷ பிம்பம்னு வேணா வச்சுக்கலாம். உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் உங்க விரோதிகளா காட்டுவானுங்க, கெட்டவனாவே காட்டுவானுங்க. அது ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி. உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை அயோக்கியத்தனத்தையும் பண்ணிட்டு, ஆனா அடுத்தவனுங்களை எல்லாம் கெட்டவனா காட்டி, அது எவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜி இந்த திராவிஷ் கேங் மாஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்கன்றீங்க. ஆமா. சின்ன பிள்ளைங்க அதுக்கு சாக்லேட்டை திருடி தின்னுட்டு அலறி அடிச்சு சத்தம் போட்டு கத்தி அது டேண்ட்ரம் த்ரோ பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேரையும் கெட்டவன்னு காட்டும், அது பண்ணதை மறைக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த திராவிஷ் பாய்ஸ் இவனுங்க பண்ற அலப்பற இருக்கு பாருங்க. அவனுங்க கிரியேட் பண்ற, உங்களை பத்தி கிரியேட் பண்ற பிம்பம் மற்றவங்களை மட்டும் இல்லாம உங்களையே கூட நம்ப வைக்க முயற்சி பண்ணுவானுங்க. அதுல இருந்து காப்பாத்திக்கிட்டீங்கன்னா, உங்களை நீங்களே காப்பாத்திட்டா நீங்க ஹீரோ. நல்லா ஆழ்ந்து கேளுங்க. நீங்க உங்களை பத்தி வச்சிருக்கிற கருத்து, இன்னர் இமேஜ், நீங்க உலகத்துக்கு உங்களை பத்தி காட்டுற கருத்து, அவுட்டர் இமேஜ், உலகம் உங்களை பத்தி வச்சிருக்கிற இமேஜ், அதர்ஸ் இமேஜ். உங்க துரோகிகள், விரோதிகள் உங்களை பத்தி காட்ட முயற்சி பண்ற, பில்டு பண்ண முயற்சி பண்ற இமேஜ், திராவிஷ் இமேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. எனிமீஸ் இமேஜ், திராவிஷ் இமேஜ். இந்த நாலுத்துக்கு நடுவுல நடக்கிற நவரச நாட்டிய நாடகம் தான் வாழ்க்கை. சில நேரத்துல ஒன்னோட ஒண்ணு ரொமான்ஸ் இருக்கும், சில நேரத்துல ஒன்னோட ஒண்ணு
சண்டை இருக்கும், சில நேரத்தில் ஒன்னோட ஒன்று பொறாமை, எல்லாம் மாறி 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 இந்த நாலுத்துக்கும் நடுவில் நடக்கிற நவரச நாட்டிய நாடகம் தான் வாழ்க்கைன்னு புரிஞ்சு நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக ஜாலியாக ஹாயாக வாழ்ந்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த சினிமாவோட காமெடி ட்ராக். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த சத்தியத்தை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். யார் யாரெல்லாம் வாழ்க்கையே இந்த நாலுத்துக்கு நடுவில் நடக்கிற நாடகந்தாம்பா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ரிலாக்ஸ்டா ஜாலியா நிம்மதியா இருக்காங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்து விடுவார்கள். தன்னை ரிலாக்ஸ்டா ஒரு காமெடியன் மாதிரியே நினைச்சிட்டு வாழறவங்க வரலாற்றில் கதாநாயகனாக, ஹீரோவாக, வெற்றியாளர்களாக வலம் வருவார்கள். ரொம்ப வேகமா தன்னை ஹீரோன்னு இமேஜ் எல்லாம் பில்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு 4 லூசு பசங்களை சேர்த்துக்கிட்டு இந்த கூத்து பண்றவன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றில் லூசு பசங்களா, தத்திங்களா தான் ரெக்கார்ட் ஆவானுங்க. ஆழ்ந்து இதை சிந்தியுங்கள். அதுக்காக தான் டைம் கொடுத்து பொறுமையாக பேசுகிறேன். இந்த நான் சொல்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னாலே நீங்கள் உங்களை பற்றி வச்சிருக்கிற கருத்து, நீங்கள் உங்களை பற்றி மற்றவங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிற கருத்து, அது இன்னர் இமேஜ், அவுட்டர் இமேஜ், மற்றவங்க உங்களை எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறாங்க, அதர்ஸ் இமேஜ், உங்கள் எனிமீஸ் உங்களை எப்படி காட்ட முயற்சி பண்ணுறாங்க, எனிமீஸ் இமேஜ், இந்த 4ஐயும் பற்றி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வாழ்க்கையே இது நடுவில் நடக்கிற ஒரு கூத்து தான்யா. எஸ், நவ் இப்போ அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாங்க. நான் சத்சங்கத்தில் சொன்ன அந்த ஃபோட்டோ இங்கே இருக்கு. அது மெயின் த்ரோனில், மெயின் சிம்மாசனத்தில் சுவாமி கௌதமானந்த்ஜி அவர்கள் அமர்ந்து இருக்க, நான் சைடில் ஒரு சேர் போட்டு சுவாமி கமலாத்மானந்த்ஜி அவர்கள் அமர்ந்து இருக்க, நான் சைடில் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துருப்பேன். நம்முடைய கைலாசத்தின் வரலாற்றில் இது ஒரே ஒரு முறைதான் நிகழ்ந்திருக்கிறது. ஆனா இது எனக்கு செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய பெருமையாக நான் கருதுகிறேன். ஒரு சுவாமிஜி நேரடியா நான் அழைக்காமல் வந்தது மட்டுமல்லாமல் மிகுந்த பணிவோடு ஆடியன்ஸ்ல போய் உட்கார்ந்து இருந்தது, ஒரு நல்ல குரு தான் வளர்த்த சீடன் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றான்னு பார்க்கறதுக்காக தன்னுடைய இந்த தகுதி அல்லது இதை பத்திலாம் கவலையே படாம, ஸ்டேட்டஸ் இதை பத்திலாம் கவலையே படாம, நான் வளர்த்த பையன் எப்படி வளர்ந்துருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து கிரேஸ் பண்றது. It's an extreme humbleness of Swami Kamalatmanandaji. The Satsang was 2005, November 22nd in Madurai. By the time I became already international figure, I started building ashrams all over the world, but his extreme humbleness, he came personally and
ஆல் ரைட், லெட் மீ கம் பேக் டு த ஸ்டோரி ஐ வாஸ் நரேட்டிங். நான் சொல்லிட்டு இருந்த கதைக்கு திரும்ப வரேன். உங்களுடைய இன்னர் இமேஜ், நீங்க வெளியில காட்டுற அவுட்டர் இமேஜ், உலகம் உங்களை எப்படி பார்க்குதுங்கிற அதர்ஸ் இமேஜ், உங்க எதிரிங்க உங்களை எப்படி கட்டமைக்கிறாங்க, உங்க இமேஜை எப்படி கட்டமைக்கிறாங்க, எனிமீஸ் இமேஜ், இது நாலுத்துக்கு நடுவில் நடக்கிற நாட்டிய நாடகம் தான் உங்க வாழ்க்கைங்கிற சினிமா. உங்க நேரம், சக்தி அத்துணையையும் உங்க இன்னர் இமேஜை கான்ஷியஸா கட்டமைக்க செலவிடுங்கள். உங்க இன்னர் இமேஜ் தான் உங்க வாழ்க்கையோட கான்ஷியஸ் ப்ளூ பிரிண்ட். உங்க இன்னர் இமேஜ் தான் உங்க வாழ்க்கையோட மூல லிங்கம், கான்ஷியஸ் ப்ளூ பிரிண்ட். நல்லா ஆழ்ந்து கேளுங்க. இந்த சத்சங்கத்தில் நிறைய என்னோட ராமகிருஷ்ண மடத்தில் நான் வாழ்ந்த காலத்தின் அனுபவங்களை எல்லாம் பகிர்ந்துட்டு இருந்தேன். இன்னும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி, இதை நான் சொல்லியே ஆகணும். நான் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் பிரம்மச்சாரியா இருந்தப்போ நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற சத்தியத்துக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு. ராமகிருஷ்ண மடம் விவேகானந்தர் இல்லம், இந்த மெட்ராஸ்ல மெரினா பீச்ல இருக்கிற அந்த விவேகானந்தர் இல்லத்தை விவேகானந்தர் பெயராலே ஒரு அருங்காட்சியமாக, மியூசியமாக மாற்றுவதற்கு முயற்சி எடுத்து கொண்டிருந்த காலம் அந்த காலம். நான் அப்போ ராமகிருஷ்ண மடத்தில் பிரம்மச்சாரியா இருந்தேன். முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு நிலையிலே அந்த நேரத்தில் அமைச்சராக இருந்த நபர் நேரடியா அந்த இடத்துல அந்த ஸ்பாட் விசிட்னு சொல்றாங்களே, அதுக்கு வரப்போறாரு. அதுக்கு இந்த பிரம்மச்சாரிகள்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க. ஏற்பாடு பண்ணும்போதே நான் அந்த காஃபி டீ இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ற வேலை என்னுடைய வேலை. நான் பிரம்மச்சாரிங்கிறதால நேச்சுரலா அந்த வேலை தான் பிரம்மச்சாரிகள் தான் செய்ய வேண்டியிருக்கும். நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு அப்போவே நினைச்சிட்டு இருந்தேன், நீ காஃபி டீ வேஸ்ட் தான்ப்பா. ஏன்னா பல்வேறு காரணங்கள் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். கட்டாயமா அன்னைக்கு அந்த மீட்டிங் பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லா, ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா போகாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நிறைய காரணங்கள், அதாவது கொள்கை ரீதியா ராமகிருஷ்ண மடம் இந்து மதம் சார்ந்த இயக்கம். ரெண்டாவது, ராமகிருஷ்ண மடத்தோட மிகப்பெரிய கொள்கை லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒரு பைசா லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ராமகிருஷ்ண மடத்தின் ஒவ்வொரு செங்கல்லும் நேர்மையினால் கட்டப்பட்டது. இன் அண்ட் அவுட் ராமகிருஷ்ண மடத்தை நான் பல ஆண்டுகள் பார்த்தவன்றதுனால சொல்றேன். நேர்மையின் மொத்த வடிவம் ராமகிருஷ்ண மடம். லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது எங்கடா இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிய போறது? இது இவ்வளவு பெரிய சொத்து, கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கணும். ராமகிருஷ்ண மடமா லஞ்சமும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது இந்து மதம் சார்ந்த ஒரு, இந்து மதத்திற்கே தாய் மடி ராமகிருஷ்ண மடம். இது எங்க முடிய போகுது? சரி, காஃபி டீ செலவு தான் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே பண்ணிட்டு இருந்தேன். அன்னைக்கு மினிஸ்டர் ஸ்பாட் விசிட்டுக்கு வரணும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஊடகம் மீடியா கட்டமைத்த அந்த மினிஸ்டரை பத்தி எனக்கு இருந்த இமேஜ் பயமா வேற இருந்தது. அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பத்தியோ இல்ல பல விஷயங்களை மீடியா ஊடகம் கட்டமைத்து வைத்திருந்தது. அதெல்லாம் நான் நினைச்சிட்டு, ஐயோ என்னடா நடக்க போகுது இன்னைக்கு. ஏன்னா எங்க மடத்தோட சுவாமி கௌதமானந்தஜி நேரடியா அவரை மீட் பண்ண போறாரு. ஏதாவது
அந்த மினிஸ்டர் மரியாதை குறைவாக நடந்துருவாரா, இல்லை நம்ம சுவாமிஜியோட மரியாதைக்கு எங்கேயாவது பங்கம் வந்துருமா, என்ன நடக்க போகுது, ஒரு பயம் கலந்த பரிதவிப்பு கலந்த, இது என்னடா இது, இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் நடந்தாகணுமா, நடக்காமலே அந்த இடம் ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு வந்துடக்கூடாதா அப்படின்லாம் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த காலத்தில் ஒன்னே ஒன்று தான், பிரார்த்தனை பண்றது மட்டும்தான். ராமகிருஷ்ணா அப்பா, எப்படியாவது இந்த இடம் வந்துடணும், மியூசியம் ஆயிரணும், இது மக்களுக்கெல்லாம் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும். என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அந்த இடத்துக்கே விவேகானந்தர் பீச்னு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு, அரசாங்கம் அப்படிலாம் செய்யணும்னு ரொம்ப விரும்பினேன். அங்க விவேகானந்தர் சிலையும் ஒன்று இருக்கு. நல்லா மொத்த நிகழ்ச்சி ஆழ்ந்து கேளுங்க, கேட்ட பிறகுதான் புரியும். அந்த குறிப்பிட்ட டைம் வந்தது, மினிஸ்டரும் வந்துட்டாரு. சுவாமி கௌதமானந்த்ஜி இருந்தாங்க, சில பிரம்மச்சாரிகள் இருந்தாங்க, சில சன்னியாசிகள் இருந்தாங்க, நானும் அங்கே இருந்தேன். நான் எடுபிடி டீ காஃபி எல்லாம் தயார் பண்ணி அந்த சர்வ் பண்ற வேலை எனக்கு. மினிஸ்டர் கார்ல இருந்து இறங்கி சில நிமிடங்களே என் தலையில சம்மட்டி அடி மாதிரி அதிர்ச்சி. எனக்கு ஒரு பெரிய ஞான கண்ணே திறந்த மாதிரி இருந்தது. காரணம், அந்த மினிஸ்டர் பிஹேவ் பண்ண மிக உயர்ந்த பண்பாடோடு அவர் நடந்து கொண்ட விதம், மிக உயர்ந்த நல்ல தன்மையோடு, அவருடைய பேரை நான் சொல்ல விரும்பல, மிக உயர்ந்த அவருடைய பிஹேவியர். அவரு கௌதமானந்தஜி, சுவாமிஜி கௌதமானந்தஜி கிட்ட பிஹேவ் பண்ண மெத்தட் மட்டும் இல்ல, எங்க கிட்டலாம், நான் பிரம்மச்சாரி, நாங்கெல்லாம் டீ காஃபி எடுத்து வைக்கிற பசங்க, எங்க கிட்டலாம் அவர் பிஹேவ் பண்ணது கூட எனக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்த மிகுந்த எளிமை, பணிவு. இப்போ மீடியா முன்னாடி எளிமையா இருப்பாங்க, பணிவா இருப்பாங்க, அதெல்லாம் வேற. மீடியாலாம் அனுப்பின பிறகு தனிப்பட்ட விதத்துல மேபி அந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு ஓரிரு மணி நேரம் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மினிஸ்டர்ஸ்னா, அரசியல்வாதிங்கனாலே நம்மளுக்கு ஒரு மீடியால ஒரு இமேஜ் பில்டப் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிடபிள்யூடி ஆபீசர்ஸ் பண்ண அலப்பற, அப்பா, எனக்கு உண்மையிலேயே பெரும் பயத்தை கொடுத்திருந்தது. அந்த காஃபி டீயோட சுகர் எல்லாம் செக் பண்ணி, அதோட டேஸ்ட் எல்லாம் செக் பண்ணி, எல்லாம் பண்றதுலயே எனக்கு பெரிய பரிதவிப்பு. ஏன்னா நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணி மடத்துக்கு கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாதுன்னு எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்றது அது ஒரு பக்கம். அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த மீட்டிங் நல்லபடியா நடக்கணுமே, இதுல ஏதாவது சங்கடம் வந்து அந்த இடம் ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு வராம போயிடுறது ஒண்ணு, இல்ல மடத்து சன்னியாசிகள் மேல எதுவும் அவங்களுக்கு வெறுப்பெல்லாம் வந்து பிரச்சனையெல்லாம் ஆயிடப்படாதே அப்படின்லாம் என்னென்னவோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நான் எதிர்பார்க்காத அளவு, நினைச்சே பார்க்க முடியல, அவ்வளவு பணிவு, நேர்மை. அப்புறம் அந்த மீட்டிங் நடந்தது. அவர், இந்த மினிஸ்டர் வந்து ஸ்பாட் விசிட் பண்ணாரு, சுத்தி பார்த்து சுவாமிஜியோட உட்கார்ந்து ஒரு சின்ன மீட்டிங் மாதிரி. அந்த மீட்டிங்ல மினிஸ்டர் வந்து இந்த கேட்ட கேள்விகள், பேசிய விதம், தரோவா ஃபைல மாஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காருன்னு மட்டும் தெரியுது. தரோவா ஃபைல் தெரியுது அவருக்கு. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, சில நேரத்தில் நம்ம கேள்வி கேட்கறதே அந்த ப்ராஜெக்ட் அவாய்ட் பண்றதுக்காகவே கேள்வி கேட்பாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. மிகுந்த நேர்மையோடு அவர் கேட்ட கேள்விகள், அப்கோர்ஸ் சுவாமி கௌதமானந்த்ஜி ரொம்ப மெச்சூர்டான பர்சனாலிட்டி, மிகுந்த
அவருடைய மெச்சூரிட்டியும் நிர்வாக திறமையும் சொல்லவே முடியாத மிகுந்த நேர்மையான மெச்சூர்டான பர்சனாலிட்டி. எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்தாரு. அந்த விளக்கத்தை மினிஸ்டர் வாங்கிக்கிட்ட விதம், இது எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து எனக்கு ஆக்சுவலா ஒரு ஞான கண்ணே திறந்தது. அதாவது மீடியா கட்டமைக்கிற இமேஜ சத்தியமா நம்பக்கூடாது. அது முழு பொய்ன்றது. அதாவது இந்த லெப்ட் விங்கு, ரைட் விங்கு, ஹிந்து மதம், கிறிஸ்தவ மதம், இஸ்லாமிய மதம், மதம் சார்ந்து, திராவிடம், ஆரியம், இனம் சார்ந்து, இது சார்ந்தெல்லாம் மீடியா உருவாக்கி வைக்கிற இமேஜஸ்ல நாம தனி மனிதர்களின் தங்கத்தன்மையை பார்க்க மறந்து விடுகிறோமோன்னு எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சுது. அது ஆக்சுவலா அந்த மீட்டிங் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அறிவு கண் திறப்பு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீடியா சொல்றதெல்லாம் உண்மை இல்லப்பா, மிகுந்த ஈடுபாடும் ஸ்ரத்தையும் நேர்மையும். நான் அவங்க ரெண்டு பேருடைய கான்வர்சேஷனை பார்த்தேன். சுவாமி கௌதமானந்தஜியோட கான்வர்சேஷன், அவர் மினிஸ்டரோட கான்வர்சேஷன். இந்த ரெண்டு பேரும் நடுவில் இருக்க கான்வர்சேஷனை பார்த்தேன். நான் அந்த டீ கொடுக்குற பையன்றதால ஓரமா நின்றுட்டு, மிகுந்த நேர்மை. எனக்கு அடி மனசுல பயம், ஏதாவது இந்த பணம் பத்தி பேச்சு வந்து கௌதமானந்த்ஜி அப்செட் ஆகி பணமெல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்லாம் ஏதாவது அங்க பிரச்சனை நடந்துருமோன்னு எனக்கு பயம். ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம சினிமாலையும் மீடியாலையும் மினிஸ்டருங்க அப்படின்னாலே பொட்டி வாங்குறவங்க, பொட்டி இல்லைன்னா வேலை நடக்காது, இப்படியே கேட்டு 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 பார்த்து 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 பழகி போய் அந்த ஒரு மீட்டிங்ல வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மன ரீதியான அதிர்ச்சினே சொல்லலாம், மென்டல் ஷாக். இவருடைய எளிமை, அந்த மினிஸ்டரோட எளிமை, நேர்மை, தெளிவு, அந்த ஃபைலை பத்தி தரோவா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது. கௌதமானந்தஜிட்ட மட்டும் இல்லாம நாங்க பிரம்மச்சாரிகள் எங்க கிட்டலாம் கூட அவரு நடந்துகிட்ட பணிவு, சுவாமின்னு கூப்பிட்டது. நான் உடனே சொன்னேன், நாங்க சுவாமி இல்லைங்க, நான் பிரம்மச்சாரிங்கயா, நாங்க இங்க சர்வ் பண்றவங்க, வாலண்டியர், அவர் தான் சுவாமிஜி அப்படின்னு. ஆனாலும் கடைசி வரை அவர் காத்த பணிவு, ஏன்னா மீடியால எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களெல்லாம் பெரிய சத்தம் போடுறது, மீட்டிங், இதிலெல்லாம் தான் பார்க்குறோம் இல்லையா. அதனால தனிப்பட்ட மதத்தில் பார்க்கும்போது நினைத்தே பார்க்க முடியாத எளிமை, நேர்மை, தெளிவு, பணிவு, இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. மீட்டிங் முடிஞ்சதும் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் பார்த்தாரு. அது என்ன கண்ணில் சிக்னல் பண்ணாங்களா, கையில் சிக்னல் பண்ணாங்களா, அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மெதுவாக நவந்துட்டாங்க. இவர் மினிஸ்டர் வந்து கௌதமானந்த்ஜி கிட்ட வந்தார். எனக்கு அடிவயிறு கலங்கிருச்சு. ஐயோ, இப்பத்தான் ஒருவேளை பணம் பற்றி கேட்க போகிறாங்களோ, அதனால தான் மற்றவங்களாம் நவர சொல்லிட்டாங்களோ அப்படின்னு அடிவயிறு கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா கௌதமானந்த்ஜி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு. ரொம்ப பொறுமையாக அந்த மினிஸ்டர் சொன்னார், சாமி ஃபைலை பாஸ் பண்ணிடுறேன், எங்கள் பேரை சொல்லி உங்ககிட்ட யாரும் பணம் வாங்கிட போகிறாங்க, யாருக்கும் பணம் கொடுக்காதீங்க. அதான் என் தலைமையில விழுந்த கடைசி சம்மட்டி அடின்னு சொல்லலாம். இப்படியே சொன்னார், சாமி ஃபைலை பாஸ் பண்ணிடுறேன், எங்க பேரை சொல்லி உங்ககிட்ட யாரும் பணம் வாங்கிட போறாங்க, யாருக்கும் பணம் கொடுக்காதீங்க. ஆஹா, உண்மையிலேயே அவர் பேரை சொல்லி பதிவிடணும்னு நான் விரும்புறேன். ஆனா பேரை சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். காரணம், ஒரே காரணம் தான், நான் அவரை
புகழ்கிறேன்றதுக்காக அவரை மீடியா போய் கலாட்டா பண்ணுவாங்க, அவரை ஏதாவது தீண்டுவாங்க, ஃபோர்சிபிளா அவரை ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க வைப்பாங்க. அதை கொடுக்க வச்சு நித்தி வாங்கிய பல்புன்னு அதை ஒரு பல்ப் வாங்கிய நித்தின்னு போட்டு ஒரு ஷோ ஆக்குவாங்க அவருக்கு. ஏன்னா நான் இப்ப பப்ளிக் ஃபிகர் ஆன பிறகு அவரை நான் பார்த்தது கூட கிடையாது. அவருக்கு ஆக்சுவலா அந்த மீட்டிங்ல நான் இருந்தனான்னு அவருக்கு தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அப்ப நான் பப்ளிக் ஃபிகர் கிடையாது. இந்த மீட்டிங் நடந்தப்ப இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி, நான் ராமகிருஷ்ண மடத்துல பிரம்மச்சரியா இருந்த காலம் அந்த மீட்டிங்ல நான் இருந்தனா இல்லையான்னு கூட அவருக்கு தெரியாது. நான் பப்ளிக் ஃபிகர் கிடையாது. அப்போ ஒரு பிரம்மச்சாரி, சாதாரண ஒரு ராமகிருஷ்ண மடத்துல சிறு சிறு வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வாலண்டியர் பிரம்மச்சாரி. எனக்கு என்ன பாடம் கொடுத்ததுன்னா, இந்த எதிரிகள் கற்பிக்கின்ற பிம்பத்தின்படியே அந்த மனிதர்கள் நிஜமாக இருப்பதில்லைன்ற பாடம் எனக்கு புரிஞ்சது. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இந்த 4 பிம்பத்தை பற்றியும் தெளிவா புரிந்து கொண்டால் நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்து விடுவோம், தலைவனாகி விடுவோம். யார பத்தியும் இந்த எதிரிகள் கட்டமைச்சு வைக்கிற பிம்பம், எனிமீஸ் இமேஜ பார்த்து செயல்படக்கூடாது. ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னன்னா, ஒரே ஒரு பைசா கூட பணம் லஞ்சம் வாங்காமல் ஃபைல பாஸ் பண்ணி, இப்போ ஆக்சுவலா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு அளிக்கப்பட்டு, ராமகிருஷ்ண மடம் அந்த இடத்துல ஒரு அருமையான ஒரு விவேகானந்தர் பெயராலே அருங்காட்சியகம் நடத்துகிறார்கள். யாரு சென்னைக்கு போனாலும் நம்ம பக்தர்கள் அதை பார்த்து விட்டு வாருங்கள். சென்னையில் இருக்கிற பக்தர்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்தை போய் பாருங்கள். இந்த கொரோனா எல்லாம் முடிஞ்சு எப்போ இந்த டிராவலிங் அலவுடோ அப்போ போய் பாருங்க. இது ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சி. இந்த ஆபீசருங்க பண்ண அலப்பறைக்கும் அந்த மினிஸ்டரோட நேர்மைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருந்தது. புகழ்ந்துல ஆக்சுவலா உண்மையே சொல்லியிருக்கேன், புகழ்ந்துதான் சொல்லியிருக்கேன். அவரை பேரை சொல்லலாம், இருந்தாலும் நான் சொல்லாம இருக்கிற ஒரே காரணம், மீடியா போய் அவரை எதையாவது வாய புடுங்குவாங்க. நித்தி உங்களை புகழ்ந்து இருக்காரு, என்ன உங்களுக்கும் அவருக்கும் கனெக்ஷன், எதையாவது வாய புடுங்குவாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கி அதை ட்விஸ்ட் பண்ணி பல்பு வாங்கிய நித்தின்னு போட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை ஹர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம லவ் பண்ற ஒருத்தரை ஹர்ட் பண்ண விரும்ப மாட்டோம் இல்லையா. அவர் நான் ரொம்ப லைக் பண்ற ஒரு பர்சன் அவரு. அந்த இன்சிடென்ட் எனக்கு ரொம்ப, ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு கொடுத்துட்டாரு ஒன்று, பணம் வாங்கலை அப்படிங்கிறது இன்னொன்று. ரொம்ப நேர்மையோட அதை சொன்னார் அந்த சுவாமிஜிகிட்ட. நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. சுவாமிஜி, எங்கள் பேரை யூஸ் பண்ணி யாரும் பணம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க, கொடுக்காதீங்க, யாருக்கும் எதுவும் கொடுக்காதீங்க. இந்த ஃபோட்டோ இப்போ விவேகானந்தர் இல்லம் இருக்கிற அந்த மியூசியம் இருக்கிற இடம். பக்தர்கள் எல்லோரும் அதை சென்று பார்த்து வாருங்கள். விவேகானந்தர் தங்கிய இடம், அவருடைய சாநித்தியம் இருக்கும் இடம். இது ஒரு க்ஷேத்திரம், தீர்த்த க்ஷேத்திரம். நல்லது. நான் சாரமாக சொல்ல விரும்புகிற கருத்து இது ஒண்ணுதான். உங்களுடைய இன்னர் இமேஜ கான்ஷியஸா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வாழ துவங்கினீர்களானால் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்து விடுவீர்கள். உங்க இன்னர் இமேஜ் தான் உங்க லைஃபோட கான்ஷியஸ் ப்ளூ பிரிண்ட்.
இன்னர் இமேஜை கான்சியஸா கட்டுங்க. யார பத்தியும் அவங்களுடைய எதிரிகள் மீடியா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பிம்பத்தை நம்பாதீர்கள். மீடியா எல்லாரையுமே பலாக்காய் மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. அவங்க பக்கத்துல போய் பார்த்தாதான் ஒரு பர்சனாலிட்டிக்குள்ளேயும் அவங்களுக்குள்ள நேர்மையும் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட தெளிவும் புரிய வரும். நான் சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஆழ்ந்து கேட்டு யோசிச்சிங்கன்னா உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில் வெற்றியை பார்க்கலாம், தலைவனாக வாழலாம். Kshatriya, Vaishya, Shudra, all the committed Chaturvarana meeting, the KAILAShians meetings. Let's have meeting with this now. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and KAILASA of Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूतद्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगतमुक्तामयचतुरश्रयान् गीयमानछत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादिसमस्तबिरदावल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञानचक्रवर्ती
सर्वजनसङ्घ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभकेसरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ 93 गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ 33 गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परंपरागत 64 योगिनी मंडित 64 संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ 23 गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय